come to the end, we have no choice but to push for electoral reform in this country. Ramai orang tanya, what's the end game? Apa yang kita nak buat? Ini cadangan saya. Cadangan saya, media ada. Kalau ada Tan Sri Aziz lagi bagus, dia akan terkejut, dia jatuh mati kat sini. Sebab tuntutan kita yang pertama untuk reformasi sistem pilihan raya, kita menuntut peletakan jawatan semua anggota SPR. We want a complete removal of every single member of the election commission and totally replaced by new members in a newly reconstituted and impartial and independent election commission that can only be brought with the whole discussion and agreement of Pakatan Rakyat and NGOs as per se. Yang ini kita akan berjuang habis-habisan, kita akan terus tuntut sehingga keseluruhan ahli-ahli Suruhanjaya pilihan raya diganti 100% dengan orang yang lebih jujur, yang lebih baik dan tak reti menipu berbanding dengan yang ada sekarang. And Najib is under extreme pressure. He is under extreme pressure internally. He is under extreme pressure from us externally. And Najib by default under pressure, he will crack. Dan kalau kita terus tekan Najib, orang yang akan dikorbankan adalah pengurusi SPR dan ahli-ahli SPR. The first korban dalam pilihan raya kali ini. Yang kedua yang kita tuntut sebagai sebahagian daripada reformasi sistem pilihan raya ialah kita mahukan pilihan raya semula di kerusi-kerusi yang telah dibuktikan berlaku penyelewengan, terutamanya di 30 kerusi Parlimen Marginal, kerana kerusi ini akan berjaya membersihkan semula kerajaan yang tidak sah di Putrajaya. Pakistan has done it. All other countries with some shred of dignity would have done the same thing. And if Barisan Nasional has any dignity left, they would bow to the public demand that at least if they are sure that they have the support in these 30 parliamentary seats, jangan takut, tanding semula di 30 kerusi parlimen ini. Dan yang terakhir ialah sebagai sebahagian daripada proses yang perlu berlaku tahun ini. Constitutionally, our country must go through a new redelineation exercise this year. Without 2/3, UMNO Barisan Nasional cannot complete that exercise. They must come and they must talk to us and they must respect the voice of the people, and Pakatan Rakyat will make sure dan persempadanan semula itu adalah adil dan melambangkan suara rakyat Malaysia, mengambil kira beberapa prinsip dan formula seperti mana yang telah dibincangkan selama ini. We have to fight. We have to fight them in the court. We have to fight them in the streets. We have to fight them in parliament. If we don't fight, they will continue to cheat, saudara-saudara. Sebab itu, walaupun dia kata pilihan raya umum sudah berakhir, walaupun dia mempersoalkan kononnya kenapa kerajaan-kerajaan negeri kita meneruskan pentadbiran, there is a big difference. Bezanya ialah kerajaan kita di Pulau Pinang, di Selangor, di Kelantan, kalau ada Suruhanjaya pilihan raya baru yang adil, yang bebas, kalau pilihan raya baru dipanggil bila-bila masa, saya pasti saudara Lim Guan Eng tidak gentar untuk ubah dan kita lawan sekali lagi. Yang takut mereka bukan kita. We are not afraid. In Penang, you have over 60% popular votes. We have over 55% popular votes in Selangor. We know we have won without cheating and without fraud. Under a new SPR, we can fight in a clean election anytime, you name it, it's you.
Tapi mereka takkan berani. Sebab itu we have to fight, because unless we change the system and unless we achieve a concession towards a better, fairer, more independent election system, Malaysians of all creed and background, we will be continuously cheated by Barisan Nasional over and over again, because they have no shape. Mereka tak malu, mereka tipu, dan mereka akan terus tipu, saudara-saudari. It is dangerous for the country when people, especially the younger ones, begin to question the faith in the electoral and democratic system. Sebab itu akhir sekali saya minta supaya saudara-saudari terus bersama-sama, kita mesti terus persoalkan, sokong kerajaan yang sah di Pulau Pinang, di Selangor, di Kelantan, terus lawan dan persoal kerajaan yang haram di Putrajaya. Bila ada perhimpunan baru, saya minta semua turun ramai-ramai pakai baju hitam. Only with pressure that we can crack them and get what is right and fair for Malaysia.